The topic I'm going to discuss today is Saraniya Dhamma. Saraniya Dhamma. Okay, could you repeat after me? Saraniya Dhamma. Saraniya Dhamma. Yes, that means the principles we always should remember. The principle we always should remember. Saraniya Dhamma. Yes. Jadi hari ini pertama kali saya memberikan Dhamma Talk di sini. Jadi topik untuk Dhamma Talk ini adalah Saraniya Dhamma, yang berarti adalah prinsip-prinsip yang harus selalu kita ingat dalam hidup kita. Yes, don't forget the topic. Yeah, in Myanmar, when we talk Dhamma like this, we often ask the audience not to forget the topic and not to forget the whole Dhamma from start to the end, because the topic is the main point, right? If you remember the topic, you will remember the whole principles in this Dhamma talk. So, Saraniya Dhamma, right? The principles we always should remember. So, in this Saraniya Dhamma, there are 6 principles. 6 principles, right? 6 principles. So, before we begin this Dhamma talk, let's reflect on the life of the Buddha in brief. Jadi mengapa tadi saya meminta kita mengulang apa nama topik dari Dhamma hari ini? Karena di Myanmar itu mereka punya kebiasaan ya, sebelum melakukan ceramah Dhamma lebih dalam lagi, saya selalu meminta umatnya itu untuk mengulang. Karena kalau topiknya saja Anda sudah lupa, tentunya isinya dari Dhamma Talk tersebut Anda akan lebih lupa lagi. Jadi dilakukan pengulangan supaya Anda ingat terus. Jadi dalam Saraniya Dhamma ini ada 6 prinsip yang akan dibabarkan nantinya. Tetapi sebelum saya menyebutnya, pertama-tama marilah kita sama-sama merenungkan tentang kehidupan Sang Guru Agung kita, Sang Buddha. So before we start our Dhamma talk today, let's reflect the life of the Buddha in brief, a brief history of the Buddha. As you know, the Buddha was born, and after our Lord Buddha was born, he was named Siddhartha, right? As you all know, his name was Siddhartha, and when he was 16 years old, he got throne, right? He became king, and he got Yasodhara, a beautiful lady, right? And at the age of 29, he renounced the world. He left behind everything he won, and he went to the forest. He left everything. He left his kingdom. He left his Vardi. He left even his wife, right, Jasodhara, and he left his only son, Rahula, a newborn baby at that night, right? And he went to the forest and he meditated there, even for 6 years, right? Even for 6 years. So we say that Dokara Jariya, right? Dokara Jariya. That is the practice. It is
very difficult for ordinary people to practice. Yeah, that means Lokaracharya, right? Yeah, he practiced Lokaracharya for 6 years in the forest. In the forest, and after 6 years of his practice, he became Buddha, right? He became Buddha, and at the age of 35, when he became Buddha, he was 35 years old. The Buddha was 35 years old, right? Since then, he worked a lot. He worked hard. He worked non-stop for the people, for all people, day and night, until he passed away. He pre-nibbana at the age of 80. At the age of 80 years old, right? Jadi sekilas tentang sejarah seorang guru agung kita, yaitu Sang Buddha. Jadi setelah dilahirkan, Bodhisattva kita itu, yaitu calon Sang Buddha kita itu dinamakan sebagai Siddhartha. Pada umur 16 tahun, ia dinobatkan menjadi seorang raja dan menikahi seorang istri seorang wanita yang sangat cantik yang namanya Yasodhara. Pada umur 29 tahun, beliau melepaskan keduniawian, meninggalkan segala harta benda miliknya, pergi ke dalam hutan, meninggalkan kerajaannya, harta bendanya, bahkan istrinya dan juga anak laki-lakinya, yaitu putranya yang baru saja dilahirkan pada malam tersebut. Lalu beliau pergi ke dalam hutan untuk bermeditasi selama 6 tahun lamanya dan menjalani praktik latihan yang namanya Dukkaracharya. Dan ini adalah jenis latihan yang sangat sulit untuk dilakukan orang biasa seperti kita. Tidak semua orang bisa melakukannya. Nah, setelah 6 tahun perjuangan, akhirnya beliau menjadi seorang Buddha di umur 35 tahun. Dan setelah menjadi seorang Buddha, Sang Buddha itu tanpa lelah berpergian kemana-mana itu demi kepentingan semua makhluk, untuk mengajarkan Dhamma hingga akhirnya beliau wafat dan parinibbana di umur 80 tahun. Yes, he renounced the Lord right at the age of 29. He left behind everything he owned: his wife, his son, his properties, silver, gold, everything. His royal palace, right? His royal palace, everything he left behind, right? That is one of the different things from the ordinary people like us, like you, like us. We cannot abandon like him, right? He left everything he had, but actually we ordinary people are fighting for worthy, right? We ordinary people are fighting for gold, fighting for money, right? But the Buddha abandoned all his money, he left behind all his silver, all his property. But we ordinary people are fighting for that, right? That is the difference between our Lord Buddha and us, right? So, after he became a Buddha, since he became a Buddha at the age of 35, he worked a lot, as you all know. He worked a lot, he preached the Dhamma continuously, day and night, right? Non-stop. So, his Dhamma talks a lot, right? His Dhamma talks a lot. We say Dipitaka. Dipitaka. It means Pitaka. This is Pali word.
Pitka means basket. P means three. So 3 Pitka, right? 3 Pitkas. Three baskets. 3 baskets. That means in each basket we collect in one basket we collect Vinaya, and another basket Sotanda, right? And another basket Abhidhamma. We need Sotan Abhidhamma, right? That means Tipitaka, right? Tipitaka, 3 baskets. Yes. Jadi Sang Buddha itu meninggalkan keduniawian pada umur 29 tahun, meninggalkan semua harta bendanya, istananya yang indah, dan juga segala harta miliknya, termasuk istri dan anaknya. Nah, ini sangat berbeda dengan orang biasa seperti kita yang setiap harinya itu malah kita berjuang mati-matian bekerja untuk mencari banyak uang, untuk memiliki lebih banyak harta benda. Itulah bedanya antara kita dengan Sang Buddha. Nah, setelah Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, beliau tanpa lelah secara terus-menerus berpergian untuk membabarkan Dhamma kepada semua makhluk. Dan Dhamma yang telah beliau babarkan itu dirangkum di dalam Tipitaka. Ti yang artinya 3, Pitaka yang artinya keranjang. Jadi ada 3 keranjang, yang masing-masing keranjang itu dinamakan yang pertama Vinaya, yang kedua Sutta, yang ketiga Abhidhamma. Dan semua ini ada di dalam Tipitaka. So, do you still remember the topic discussed today? Saraniya Dhamma, right? Saraniya Dhamma. Yeah. And meaning, 6 principles we always should remember. 6 principles we should always remember. So we are human beings, right? We are human beings. We are people, ordinary people. So we cannot live alone, right? We cannot live alone. We live in group. We live in society, right? We live in a community. At least we have family. At least you have family, right? At least you have your sibling, brothers or sister. At your workplace, at least you have your co-workers, right? At school, you may have your classmates, your friends. Yeah, we live in group, right? We live in group. So, people say man is social animal, right? Man is social animal. Yes, we are also one of mankind, right? We are also one of mankind. So, we live in a society. We live in a group, right? So, we should follow 6 principles. 6 principles taught by the Buddha. 6 principles in this Saraniya Dhamma. Jadi Anda masih ingat kan topik Dhamma hari ini, yaitu Saraniya Dhamma, yang artinya 6 prinsip hidup yang harus selalu kita ingat. Jadi kita ini adalah manusia biasa yang tidak dapat hidup sendiri. Kita hidup dalam satu komunitas, dalam masyarakat, di mana setiap harinya itu kita dimulai dari keluarga, kita memiliki saudara laki-laki atau perempuan. Terus kalau di tempat kerja kita juga memiliki teman kerja, kalau ke sekolah kita punya teman-teman di sekolah. Jadi intinya kita semua adalah makhluk sosial yang hidup secara berkelompok.
Makanya kita dinamakan sebagai makhluk sosial, dan di dalamnya itu kita termasuk di dalamnya. Jadi ada 6 prinsip yang harus kita ikuti yang telah diajarkan oleh Sang Buddha untuk kita. So, we are living in group. So sometimes we may have some problem. Maybe even within our family members, we have some problems, some issues, right? Actually, this Sota, this Saraniya Dhamma is taught to the monk by the Buddha. The Buddha taught to the monks. Actually, we are also monks. We are monks, but we are ordinary monks. If we are not Arya, Arya. If we unless we attain Sotapanna or Skadagan or Anaga, we may have some problem, right? So we may have some problem among the monks, among Sangha, right? So not to have like this problem, the Buddha taught the bhikkhus directly. So actually, this Dhamma is not only for the monk. This Dhamma is also for lay devotees, because now this is Natapindika Dhammasuka, right? Dhammasuka, Natapindika Dhammasuka family, we can say like that. So we live in group, we work something together, right? Together. So if we follow these 6 principles in Saraniya Sota, we can live peacefully, we can live harmoniously. Jadi sebagai orang biasa yang hidup di dalam masyarakat, jadi terkadang kita bisa menghadapi yang namanya masalah. Bahkan dalam keluarga sendiri juga ada isu-isu atau problem di dalam keluarga. Masing-masing keluarga ada. Jadi Saraniya Dhamma ini sebenarnya awalnya itu diajarkan oleh Sang Buddha kepada para bhikkhu. Jadi di sini saya tadi menjelaskan bahwa mereka sebagai seorang bhikkhu, tetapi dinamakan sebagai bhikkhu yang biasa, belum menjadi seorang Arya. Kecuali misalnya kita itu sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna, Sakadagami, Anagami. Nah, karena belum mencapai kesucian atau belum menjadi seorang Arya, makanya kita semua di sini, termasuk para sayadaw sendiri, mereka juga mungkin saja bisa memiliki yang namanya atau menghadapi problem atau masalah di antara sesama sangha. Jadi pada zaman Buddha pada saat itu, supaya para bhikkhu itu tidak memiliki seperti pertikaian antara sangha, makanya Buddha mengajarkan Saraniya Dhamma ini kepada para bhikkhu. Jadi Saraniya Dhamma ini sebenarnya bukan hanya untuk kepentingan para bhikkhu, tetapi juga bisa diterapkan dalam kehidupan seorang umat berumah tangga. Nah, contohnya Anda di sini adalah satu keluarga kecil di Anatapindika Dhammasuka, di mana kita ini semua berkumpul bersama-sama. Dan jika kita dalam kehidupan sehari-hari kita itu kita bisa mengikuti ke-6 prinsip yang sudah diajarkan oleh Sang Buddha ini dalam Saraniya Dhamma, kita akan bisa hidup dengan damai dan harmonis. So, we live in society, we live in a group. So, we want a peaceful life, we want a peaceful family, we want to create a peaceful workplace, right? So,
we need to respect each other, right? And we need to love each other. So in this Sarvadiya Dhamma, the first principle is Metta Kaya Kamma. Okay, could you repeat? Yes, Metta Kaya Kamma. Yeah, Metta Kaya Kamma. Metta Kaya Kamma means, as you all know, Metta means metta, loving kindness, Kaya Kamma. Kaya means body, Kamma means action. So Metta Kaya Kamma, loving kindness in actions, Metta Kaya Kamma. Yes, Metta Kaya Kamma. This principle is very important to build a peaceful life, a peaceful association, right? So, in a family, let's see a family. If someone, a housewife, for example, a mother is in the kitchen, she is cooking, right, for the family. So she is cooking the rice, she is cutting the vegetables. Yeah, if someone, a children or if someone sees her busy, you can help them, you can help her, right? You can help her. That means Metta Kaya Kamma, right? If one of our devotees come into this room, into this Anathapindika Dhammasukha building, right? Yeah. On his hands, on his left hand, there may be flowers. On her right hands, there may be some books or some food. So if someone sees her, you can take her bag of flower, or he has the door open. That means Metta Kaya Kamma, right? We need that. Actually, we can call this a kind action, right? Kindness action. Actually, maybe this is a small thing, but it's very important to build a good relationship in between family members, or between between co-workers, between workmates. It's very important, even small thing, right? So Metta Kaya Kamma, loving kindness in action, right? And the second principle is Metta Vaci Kamma. Okay. Yes, Metta Vaci Kamma. Okay, I think you should. Jadi kita itu tinggal di dalam masyarakat secara berkelompok, dan kita itu semua di sini itu pasti ingin satu kehidupan yang penuh kedamaian, masuk di dalam keluarga. Jadi untuk mencapai itu ya kita harus saling menghormati dan mencintai satu sama lain. Prinsip pertama yang diajarkan oleh Sang Buddha yaitu Metta Kaya Kamma. Metta yang artinya cinta kasih, kaya dari jasmani, kamma yaitu tindakan. Jadi cinta kasih dari perbuatan jasmani kita. Jadi prinsip ini adalah satu prinsip yang sangat penting untuk membangun hidup yang damai. Jadi misalnya dalam satu keluarga, jika si istri atau ibunya itu sedang sibuk di dalam dapur memasak untuk makan malam keluarga, jadi misalnya kita sebagai anaknya itu melihatnya repot, nah kita bisa membantu ibu kita. Nah ini juga adalah salah satu tindakan Metta Kaya Kamma.
kalau contoh yang lain yaitu ketika di Anatta Pindika ini juga kalau misalnya ada umat yang datang, terus mungkin di satu sisi tangannya itu memegang satu buket bunga dan sisi tangan satu tangannya lagi memegang buku atau makanan yang lain. Nah, kalau misalnya kita sebagai umat di sini kita melihatnya repot, kita bisa membantunya misalnya untuk membukakan pintu atau membawakan barangnya. Ini juga disebut sebagai metta kaya karma. Nah, kita bisa mengangkat bahwa tindakan atau kebaikan kecil ini adalah suatu hal yang sebenarnya tidak terlalu besar, tetapi ini bisa membangun satu hubungan yang baik antara satu sama lain, antara anggota keluarga, antara rekan kerja. Jadi ingat ya, prinsip pertama itu yaitu metta kaya karma. Lalu prinsip yang kedua, metta waci karma. Okay, the second principle is metta waci karma, right? Metta waci karma, loving kindness in speech. Loving kindness in speech, right? This is also very important. You know, the problems comes because of words, because of our talk, because of our speech, right? The problem, sometimes we talk very carelessly, so the problem comes, right? The problem comes. We cannot control our mouth, our speech, right? We cannot control. So we have lots of problem, right? So if we have loving kindness in speech, yeah, we may have one relationship between friends, between family members, right? Between friends at your office, right? Yeah. So speaking gently, speaking politely is very important. You know, in Pancasila, Musawada, right? Musawada and Musawada are not telling a lie, right? Not telling a lie. And sometimes we speak politely, we speak gently in front of, for example, in front of her or in front of him, in front of our boss, right? We speak gently, politely, but on the back, we speak gossip, right? We speak slander. Is it good? No, right? That can make, relationship break, right? So, loving kindness in speech, loving kindness in action. Metta, kaya karma, metta, vaci karma. Very important. Before or in front or on the back. In front or on the back. We should be honest, right? We should have loving kindness. Yes. Yang kedua, metta waci karma, yaitu cinta kasih dalam ucapan kita. Ini juga tidak kalah pentingnya. Jadi banyak masalah dalam hidup itu disebabkan oleh karena ucapan yang kita utarakan. Terkadang kita sering berbicara itu secara ceroboh dan akhirnya masalah datang dalam hidup kita. Kita kadang susah untuk mengontrol atau mengendalikan mulut kita sendiri dan masalah datang akhirnya. Jadi kalau misalnya kita bisa memiliki cinta kasih dalam ucapan terhadap siapa saja, kita akan membangun satu hubungan yang hangat antara sesama teman, antara anggota keluarga dan juga rekan kerja. Berbicaralah dengan orang dengan penuh lemah lembut dan sopan. Dalam Pancasila sendiri salah satunya yaitu musawada, yang artinya kita berusaha melatih diri untuk tidak berbohong. Jadi terkadang orang dalam kehidupan kita
ngomongnya itu, berbicaranya itu sopan, lemah lembut di depan temannya atau di depan bosnya. Tetapi kalau di belakang bicaranya lain, malah cenderung untuk bergosip. Dan ini bukan suatu hal yang baik, karena itu akhirnya nanti akan bisa memecah belah hubungan antara satu sama lain. Jadi cinta kasih dalam bentuk dalam ucapan dan juga cinta kasih dalam tindakan jasmani, yaitu metta kaya kama dan metta waci kama, itu harus diterapkan secara tulus, baik di depan orang dan juga kalau di belakang seseorang. Jadi menjadi orang itu haruslah tulus dan apa adanya, jangan di depan begini, di belakang yang lain. The third principle is metta manogama. Metta manogama. Okay, repeat after me. Metta manogama. Yes. Metta, loving kindness. Mano. You know mano, my name. Mano means mind. Mind. Gamma means action. So metta manogama. Yeah, we can say loving kindness in mind. Loving kindness in mind. Right? Yeah. It's very important. Right? Metta manogama. That means, positive thought. Positive thought. Powerful thought. Positive mindset. That you can see like that. Metta manogama. All first principle and second principle, metta kaya kama, metta waci kama, and now metta manogama. Right? What comes first? After we think something, we talk, right? And we do something physically, right? At first, we think and we speak. And at firstly, we think and we do, right? Good or bad, right? So, mind is very important, right? Positive thought is very important, right? Positive is very important. So, we need to cultivate our mind. We need to cultivate loving kindness, right? We need to live with metta, right? With metta. So sometimes in our mind, in our heart, maybe we are angry on something or somebody, right? But outside our face, we are smiling, we are speaking just like that. We are speaking gently, but in our mind, in our heart, we are angry. Actually, it is not good, right? So, if we cultivate loving kindness, we may have a powerful mind, powerful mind. So, if we have powerful mind, we may forgive easily, right? We may forgive easily. At the office or at our workplace, among our family members, among our friends, sometimes we may get angry, right? Because we are human. That is the nature. Because we are human, sometimes we may get angry, right? Because of his talk, because of her talk, we may get angry. Maybe it's because of misunderstanding, we may get angry, right? So we don't want to see his face, we don't want to see her face, we don't want to hear her voice, we don't want to hear his voice, right? Because we are
or we get angry because we misunderstand him, we misunderstand her, right? So, if we cultivate metta, a lot, we can forgive. We can forgive. You know, the more you have powerful mind, the more you have powerful mind, the more you can forgive someone, right? Sometimes you can forgive some person very easily. Maybe with 10% of your mind power, you can forgive to someone. But sometimes you need to have greater effort. If something is more serious, so you need to have great effort. I mean, normally we can forgive to somebody with 10% of effort, right? Now we may use our effort 20% or 50% or 80% or 100%, right? Yes. So we need to have more powerful mind, right? To be able to forgive anybody, right? Actually, because we have weak mind, we are lack of powerful mind. We cannot easily forgive to someone. Actually, that mindset is killing us, right? That mindset is actually killing you. For example, maybe someone talks to you that you don't like. Someone talks to you that you don't like. Easily, that is her habit or that is his habit. He talks very easily that you don't like. But in your mind, in your heart, she talks to me in this way. He talks to me in this way. He talks to me that I don't like. You think it very seriously. You accept it very seriously. But actually, the speaker already forgot after he talking. But you accept it. And you keep it in your mind. Even sometimes you don't even sleep, right? Because thinking about that, right? So that means that thought is killing you. Actually, we should give it up because that is not beneficial to us. That is not beneficial to you, right? So we shouldn't accept negative thought. Jadi yang ketiga, metta mano kama. Jadi ini adalah cinta kasih dalam pikiran atau batin kita. Ini juga sangat-sangat penting. Yang berarti adalah pikiran yang positif atau mindset yang positif. Jadi prinsip pertama dan kedua itu sekarang adalah metta kaya kama dan metta wacikama, dan yang ketiga ini metta mano kama. Nah, dari jasmani, ucapan dan pikiran, mana yang duluan terjadi? Nah, setelah kita berpikir, lalu kita ucapkan, baru kita lakukan. Diulang sekali lagi, setelah kita memikirkan tentang sesuatu, kita ucapkan, lalu kita lakukan. Dan ini bisa antara baik ataupun buruk.
Jadi di sini menunjukkan bahwa batin itu sangatlah penting. Pikiran yang positif itu adalah hal yang sangat penting. Kita harus untuk mengembangkan batin kita, dan kita perlu untuk tinggal bersama-sama dengan masyarakat dalam cinta kasih. Jadi terkadang di dalam hati ataupun batin kita itu kita merasa marah, tetapi wajah kita itu masih tersenyum. Kita ngomong sama orang juga masih dengan lemah lembut, tetapi batin Anda itu sebenarnya tidak terima dan marah. Ini bukan satu hal yang baik untuk batin Anda. Jadi, tetapi di sisi lain, jika misalnya Anda bisa mengembangkan cinta kasih, batin Anda itu akan jauh lebih seimbang dan kuat. Kita akan bisa dengan mudah saling memaafkan antara satu sama lain, di antara teman Anda, anggota keluarga Anda, atau rekan kerja Anda. Jadi karena kita hanya manusia biasa, itu adalah hal yang lumrah. Terkadang itu kita bisa menjadi merasa marah karena mungkin seseorang mengucapkan hal yang tidak Anda senangi, atau mungkin Anda itu salah mengerti atau salah paham mengenai orang lain. Dan karena Anda marah, dalam rasa, saya tidak mau lagi melihat wajahnya, saya tidak mau lagi mendengar suaranya. Tetapi jika misalnya Anda dalam sehari-hari itu Anda bisa mengembangkan metta atau cinta kasih, Anda akan lebih mudah untuk memaafkan orang. Jadi semakin kuat atau seimbang batin Anda, atau semakin terarah batin Anda, maka akan semakin mudah bagi Anda itu untuk memaafkan seseorang. Jadi kalau misalnya mungkin hanya hal-hal biasa saja, Anda bisa dengan mudah memaafkan. Tapi misalnya kalau ketemu dengan kasus yang lebih serius, ya kalau batin Anda itu biasanya Anda latih, maka Anda juga mungkin harus mengerahkan lebih banyak usaha dari kekuatan batin Anda itu, misalnya mungkin 20%, 50%, atau 80% untuk supaya lebih bisa memaafkan orang tersebut. Nah, mengapa kita susah memaafkan? Karena batin kita itu jarang kita latih, makanya batin kita itu tidak terarah, tidak kuat, dan jadinya kita susah untuk memaafkan. Dan mindset seperti ini bisa membahayakan hidup kita. Jadi saya akan memberikan contoh, misalnya ada seseorang yang membicarakan sesuatu dan Anda tidak suka karena orang tersebut berbicara tentang suatu hal yang Anda tidak suka, dia memiliki satu kebiasaan yang jelek. Tetapi dan dalam batin itu mungkin Anda berpikir, batin Anda itu Anda juga berpikir, orang itu sengaja mempermalukan saya seperti itu, dan Anda menganggapnya serius. Sedangkan yang orangnya membicarakan hal tersebut, dia sendiri sudah lupa. Tapi di sisi lain Anda mengambil apa yang dia omongkan dan Anda simpan dalam hati Anda, bahkan itu terkadang bisa membuat Anda itu susah tidur. Nah, pikiran seperti ini akan bisa pelan-pelan membunuh Anda, dan seharusnya Anda harus bisa membuangnya karena tidak ada manfaatnya sama sekali bagi Anda. Jadi janganlah pernah mengambil pikiran yang negatif ke dalam batin Anda sendiri. So, metta, kaya, kamma, metta, vaci, kamma, metta, mano, kamma. Yes, if you follow this principle, the Buddha said, Piya karana, garu karana, sanghahaya, avivadaya, samadhiya, ekibhavaya, samadhani. The Buddha told like that. That means this principle is Piya karana. Piya means love. Piya karana. Piya karana. So, if you follow this principle, the people will love you. The people will love you. And garu karana. That means if you follow this principle, the people will respect you. Right? Your love and respect is very important. In a family or in among friends, right? Or in your workplace, and in everywhere, in every society, it's very important. Love and respect. So if you want love and respect,
follow these principles. Metta Kayaka, Metta Kaya Kama, Metta Vajikama, Metta Mano Kama. Yes. Mutual respect, mutual love is very important, right? So, I would like to tell you a story. At the time of the Buddha, there were 3 monks, three forest monks. They lived in a forest and they meditated there. They practiced meditation there. And among them, the 3 monks, Bhikkhu Anuruddha. Repeat it please. Bhikkhu Anuruddha and Bhikkhu Nandiya. Bhikkhu Nandiya and Bhikkhu Kimila. Yes, Anuruddha, Nandiya, Kimila. Yes, 3 monks, 3 forest monks. Yes, they live in the forest with these principles. Metta Kaya Kama, they live with Metta Kaya Kama, they live with Metta Vajikama, they live with Metta Manokama. So, they are always unity. They don't even argue for something. They don't even argue. They never quarrel. They never argue. Because they live with this principle. Metta Kaya Kama, Metta Vajikama, Metta Manokama. So, one day, the Buddha visited there. The Buddha visited there. So, the man warmly welcomed to the Buddha. The Buddha, as per usual, the Buddha asked them whether they are okay with food or with the place to live. Whether they are okay with food or shelter. So they said, yes, we are okay. Yes, they replied like this. And they said, the Buddha asked them, they are unity or not? They are united or not? They live peacefully or not? Actually, they asked them. The Buddha asked the bhikkhus like this. We live peacefully. We live harmoniously. We are just like milk, mixed with water. You know that? Firstly, you have a glass. You put a water in the glass, in the cup, and you put milk, and you stir like this, milk and water, right? So you know that what is water? What is milk? You know that? No, right? So we are 3 monks. Anuruddha, Nandiya, Kimila. Yeah, we are 3 monks. So maybe we have different 3 bodies, but we have only one mind. We have only one mind. So we live peacefully. We live harmoniously. Yes, we live harmoniously. Yet they responded to the Buddha like this.
Jadi kalau misalnya Anda bisa mengikuti ketiga prinsip yang tadi sudah disebutkan, Buddha menjelaskan, pernah mengatakan, tadi disebutkan oleh Sayadaw dalam bahasa Pali yang artinya piya karana. Piya itu artinya cinta. Jadi jika Anda mengikuti ketiga prinsip ini, orang-orang akan mencintai Anda. Selanjutnya garu karana, ya artinya jika kita ikuti ajaran Buddha untuk mengikuti prinsip tersebut, maka orang-orang akan menghormati Anda. Jadi Anda tahu kan bahwa cinta dan rasa hormat itu adalah rasa hormat atau rasa menghargai itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan keluarga, berteman ataupun dalam kehidupan kerja di dalam komunitas masyarakat manapun. Jadi jika Anda ingin memiliki, mendapatkan cinta dan rasa hormat dari orang lain, kita wajib untuk mengikuti ketiga prinsip ini. Jadi saya ingin berbagi cerita pada kita yang terjadi di zaman Sang Buddha. Jadi ada 3 bhikkhu hutan yang waktu itu tinggal di dalam hutan dan mereka berlatih meditasi. Jadi ada 3 bhikkhu. Yang pertama yaitu bhikkhu Anuruddha, yang kedua bhikkhu Nadia, yang ketiga bhikkhu Kimia. Jadi mereka tinggal di dalam hutan dan selalu mengikuti atau menerapkan ketiga prinsip tersebut, metta kaya kama, metta wacikama, dan metta manukama dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan hasil mereka itu selalu hidup berdampingan secara harmonis, tidak pernah bertengkar ataupun berdebat tentang apapun. Jadi suatu hari Sang Buddha mengunjungi mereka dan bhikkhu ini menyambut Sang Buddha dengan penuh kehangatan. Lalu Sang Buddha bertanya kepada mereka apakah mereka memiliki makanan yang cukup dan tempat tinggal yang nyaman. Lalu mereka mengatakan, oh mereka itu baik-baik saja. Lalu Sang Buddha menanyakan lagi kepada ketiga bhikkhu tersebut apakah mereka hidup dengan harmonis dalam kesatuan dan penuh kedamaian. Lalu bhikkhu tersebut ketiga-tiganya menjawab bahwa mereka hidup setiap hari berdampingan dengan penuh kedamaian dan harmonis. Jadi mereka itu dianalogikan seperti susu yang sudah tercampur dengan air. Jadi Anda bayangkan ada satu gelas di mana Anda menuangkan air, baru setelah Anda tuangkan air setengah, kemudian Anda tuangkan lagi susu setengahnya, lalu Anda aduk-aduk. Nah setelah Anda aduk, apakah masih bisa Anda bedakan mana itu susunya dan mana itu airnya? Tidak bisa lagi kan, karena semua sudah tercampur dengan sempurna. Jadi bhikkhu tersebut mengatakan kepada Sang Buddha bahwa mereka adalah 3 orang bhikkhu yang memiliki 3 badan jasmani, tetapi dengan satu batin yang sama. Oleh karena itu mereka bisa hidup dengan penuh kedamaian dan harmonis. Yes. And there are 3 forest monks. They told to the Buddha why they live peacefully in the forest, and we live peacefully and harmoniously like milk mixed with water, right? Because we have other reason why we live peacefully. That is, Bandi, we never prioritize our wish first. That means if someone wants to do something, we follow his suggestion first. Something like that. So we live peacefully. So the Buddha said sadhu, 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 for these 3 forest monks.
Jadi tadi dikatakan bahwa ketika biku tersebut menyampaikan kepada Sang Buddha, mereka itu bisa hidup dengan damai karena mereka itu hidup berbarengan layaknya seperti susu yang tercampur dengan air yang sudah tercampur dengan sempurna. Nah, alasan lain mengapa kami di sini ketika biku tersebut bisa hidup dengan damai secara berdampingan, karena mereka itu tidak pernah, masing-masing dari ketiga biku tersebut tidak pernah menempatkan kepentingan pribadinya itu di atas kepentingan orang lain. Jadi ibaratnya kalau misalnya seorang biku itu ingin melakukan sesuatu, jadi yang lainnya juga mengikuti biku tersebut. So we live in a group, we live in a society. That's why we should follow this principle, right? As we discussed earlier. So now we are 6 months here in this Anathapindika Dhammasutta. Now we live peacefully and harmoniously, because we respect each other, we treat one another with metta. We treat one another with metta kaya kama, metta vaci kama, metta mano kama. Others zero Pandita leadership here. We live peacefully. So also you are so you are also now here. Anathapindika Dhammasutta devotees, right? You also live in group and society, right? You live with your family. So we should practice this principle in our daily life, right? Actually, the Buddha Dhamma is, if you follow one Dhamma talk, right? Yeah, that will be very beneficial, right? It's very beneficial. That's why in the virtue of Dhamma and Dhammanussati, Ehi Pasiko, Sandetiko, Swakato, Sandetiko, Ehi Pasiko, yes, something like that. We say Ehi come, Ehi means come, Pasiko, see, come and see. That means come and practice. You will get benefits. If you follow one principle, you will get many benefits, right? Okay. Jadi di sini para saya itu ada 6 orang dan mereka di sini juga hidup dengan penuh kedamaian. Mereka saling menghormati satu sama lain, memperlakukan satu sama lain dengan menerapkan ketiga prinsip tadi yang sudah dijelaskan, metta kaya kama, metta waci kama, dan metta mano kama. Nah, Anda di sini juga sebagai umat dari Anathapindika, Anda juga adalah seorang rumah tangga yang hidup dalam masyarakat. Kita juga harus menerapkan prinsip ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau misalnya Anda bisa menerapkannya, akan banyak manfaat dalam hidup Anda. Nah, tadi dijelaskan itu dalam Dhammanussati itu juga sudah dikatakan bahwa Ehipasiko, Anda boleh datang, Anda boleh lihat, dan Anda bisa berlatih sendiri dan membuktikannya. Okay, metta kaya kama, metta vaci kama, and metta mano kama. Yes, I remember another story. Rahula. Rahula. Who is he? The Buddha's son, right? Yeah, he became Samvira at the age of 7, right? Yeah, when he was 7, he became Samvira, a novice. Yeah, he became, since he was young, he became Samvira, novice. But he is very clever, right? And the other monks and novices left him, not because of the Buddha's son, but because he is originally very clever, right?
he's endowed with these principles, metta kaya kamma, metta vaci kamma, and metta no kamma. Yes, we can say like that. Because he, for example, in the morning or in the evening, when he was working, when he sees something trash or a trash bin, when he sees something on the way that the man walk, he collect them and he collect the trash and he threw them away. Something like that. Whether someone is watching or not, he do like this, with this good nature, right? He did like this. So one day, some novices and monks wanted to test his mindset, his attitude, right? So actually, Yahula was very famous for his good attitude. So the monks and novices wanted to test his attitude. So on the way, the bhikkhus working, they throw some trash. They throw some trash or some sweet, just like mold, right? On the way. They put them on the way of Yahula. So Yahula collected them. At first, so senior Sayadaw said, who threw these trash? Who threw? Actually, if you collect the trash, you have to return the sweep on the place, right? But now they are throwing carelessly, right? So the senior monks said, "Hey, who threw this trash? Who threw this sweep?" Something like that. So the monks or the novice said, this is not our work. This is Yahula. Yahula threw these trash. They threw like that. So that Yahula didn't complain with them. Didn't say, this is the work I did or this is the work I didn't. He didn't say anything. She just collected them and he put them into his place, right? And he collected the trash and threw them away. Something like that. He has good attitude. His good attitude. Like that. Because he cultivated metta kaya kamma, metta vaci kamma, metta mano kamma. That's very important. Good attitude, good mindset, right? If you cultivate much more like this, your mind will be powerful, right? More and more powerful. So, okay. Jadi ada cerita lainnya lagi tentang Rahula. Rahula itu anak dari Sang Buddha. Jadi sewaktu masih sangat kecil saja, Rahula ini sudah menjadi seorang samanera dan ia adalah seorang samanera yang sangat cerdas. Banyak bhikkhu dan samanera yang juga mencintai dirinya, bukan karena ia putra dari Buddha, tetapi karena Rahula ini memang memiliki sifat
yang baik, di mana ia selalu menerapkan ketiga prinsip, metta kaya kama, metta wajikama, dan metta manokama. Nah, contohnya saja, misalnya kalau di pagi hari atau di menjelang petang, kalau ia misalnya sedang berjalan-jalan di taman, kalau ia misalnya melihat ada sampah yang bisa mengganggu jalan orang lain, ia langsung tanpa ragu memungutnya dan membuangnya, tidak memperdulikan apakah ada senior biku yang lain sedang melihatnya atau tidak. Ini adalah sifat yang baik dari seorang Rahula. Jadi suatu hari beberapa samanera dan biku itu ingin mengetes si Rahula ini. Jadi Rahula ini sangatlah terkenal karena sifat dan kelakuannya yang sangat baik. Jadi mereka mau mengetesnya. Di tengah jalan mereka sengaja meletakkan sapu dan juga beberapa sampah ditinggalkan di tengah jalan. Lalu tidak berapa lama kemudian seorang sayadaw senior itu bertanya, ketika lewat di sana itu bertanya, siapa yang secara ceroboh meletakkan sapu dan juga sampah, meninggalkan sampah di sana. Lalu para biku itu mengatakan, bukan kami, tetapi Rahula yang melakukannya. Rahula walaupun dikatakan seperti itu, ia hanya terdiam, tidak menjelaskan apapun, lalu mengambil sapu tersebut dari lantai dan meletakkan kembali ke tempatnya. Lalu ia membersihkan sampah tersebut dan membuangnya ke tempat sampah. Nah, ia bisa menjadi seorang personal yang seperti itu karena ia selalu mengembangkan ketiga prinsip yang tadi sudah dijelaskan. Jadi kelakuan yang baik, mindset yang baik juga. Jadi kalau misalnya kita bisa mengembangkan hal ini, maka batin kita akan semakin kuat dan stabil. So the next principle is Sadharana Bodhi. Sadharana Bodhi, right? That means share what we have. Share what we have, right? We share food with someone needy, right? We share knowledge, something like that. Sharing something with others. Sharing something with others. In other words, we can say dana or generosity, right? Dana, generosity. And that means Sadharana Bodhi, right? So we want a peaceful life, we want a peaceful family, we want a peaceful workplace, right? We want a peaceful society. So we need to be shared with what we have, right? That does not mean, so for example, you have $100 or 100 rupiahs, right? This money, rupiah, okay. We don't need that. Share all your money. We don't need that, right? Maybe a little amount of rupiah, right? A little amount of food, right? You know, we go for Vedamata, we go for Armstrong, right? So the people offer a spoon of rice, right? Bhajana, a spoon of curry, right? Yeah. So you offer a spoon of rice, you offer a spoon of curry, you offer. It's okay, right? It's okay. You don't need, if you have, Dana does not mean sharing with all you have. That's not me, right? So that means we are not selfish, right? You know, selfish people, maybe they are very rich, but they don't want to share with others, right? They don't want to share with others. But some people, maybe they are not rich, but they have
how can I say, they have good mindset. They would like to share as much as they can, right? Yeah, that means sadharana bhagi, dana or generosity. But sometimes, let's see, in a family, for example, maybe you have 2 children. You have 2 children, and you have a wife, or you have a husband, right? In a family. So, you visited somewhere, you took a short trip, and when you return home, you have something in your hand as a gift for your family members, for your wife, for your husband, for your children. Maybe it is not expensive. Right? But they like it. They are very happy, right? Because they value your how can I say, your acknowledgement, right? They value it. Yeah, that means generosity. That means dana. It's also very important to have a stronger relationship between family members, between friends, right? Between employers and employees, right? It's also very important. So for this one, the Buddha taught Dhamma, Sangha Bodhi, or Dana, Piyavaja, Dana, charity, Piyavaja, Chanted talk, Chanted talk, Piyavaja, and Hatachariya, we do something for other people, something like that. And Samanada. Samanada means, horizontal relationship. That means horizontal relationship, not vertical relationship. For example, in a workplace, there is a boss, there is an employer, there are employees, right? But employers and employees, they don't, mostly they don't eat together, they don't eat in the same table, something like that. But Samanada means they eat together, they work together happily. That means. Specifically, the Buddha taught in a Sutta for this one. Okay, let it be. So the fourth principle is sadharana bhagi, right? Sadharana bhagi. Dana or generosity. Okay. Jadi prinsip yang keempat yaitu sadharana bhagi, yang artinya kita berbagi apa yang kita miliki dengan orang lain. Jadi misalnya Anda mendanakan makanan kepada mereka yang membutuhkan, Anda berbagi pengetahuan dengan orang lain. Jadi nama lainnya bisa disebut sebagai dana atau kedermawanan. Jadi kalau misalnya kita menginginkan satu hidup yang penuh kedamaian antara sesama anggota keluarga, tempat kerja, dan di masyarakat kita itu perlu untuk berbagi kepada mereka, dengan mereka apa yang kita miliki. Tetapi harus Anda ingat, ada camkan dalam batin bahwa berbagi yang di sini yang dimaksud adalah bukan membagikan semua yang Anda miliki kepada orang lain. Jadi kalau misalnya Anda punya $100, bukan berarti bahwa Anda harus mendanakan semuanya. Jadi kalau misalnya Anda melihat ada biku yang sedang berpindah patah, Anda bisa mendanakan misalnya sesendok nasi ataupun sesendok kari. Dan misalnya kalau setiap orang mendanakan seperti itu juga adalah suatu hal yang sudah sangat bagus.
Jadi berdana itu tidak berarti bahwa Anda harus memberikan semua yang Anda miliki untuk didanakan. Dana itu hanya untuk melatih diri kita itu supaya tidak serakah. Karena mengapa ada orang yang mungkin sangat kaya raya tetapi tidak pernah mau berbagi miliknya dengan orang lain. Tetapi ada yang tidak kaya tetapi sangat ingin untuk berbagi miliknya itu dengan orang lain semampu yang mereka bisa. Jadi misalnya ada satu keluarga, mereka itu pergi mengunjungi kerabatnya dan ketika pulang itu dikasih, ketika berkunjung ke sana itu membawa sedikit oleh-oleh untuk keluarga tersebut. Nah, orang tersebut merasa sebenarnya hadiah yang diberikan itu tidaklah terlalu mahal, tetapi mereka sangat bahagia menerimanya. Kenapa? Karena mereka menghargainya, dan itu adalah suatu hal yang sangat penting bagi kita untuk menjaga hubungan baik dengan semua orang. Nah, tadi disebutkan oleh saya ada beberapa hal. Yang pertama dana, yang kedua piyawaca yang artinya berucap atau berkata dengan lemah lembut. Yang ketiga yaitu kita melakukan sesuatu untuk orang lain. Yang keempat tadi dikatakan seperti kita menerapkan satu kesetaraan atau kita menganggap orang lain itu sama dengan kita. Yang misalnya ada di tempat kerja itu ada atasan dan pekerja. Jadi banyak itu kalau misalnya bos, atasan dan pekerja itu mereka biasanya itu tidak makan secara bersama-sama. Tetapi kalau misalnya antara bos dan pekerja itu bisa menganggap mereka itu adalah sama dan mereka itu bisa makan secara bersama-sama. Nah, itu adalah suatu hal yang baik. So, according to time limitation, I would like to summarize the last two principles, right? Okay, so the fifth principle is Sila Samanya Gada. Sila Samanya Gada. And the sixth principle is Detti Samanya Gada. Sila Samanya Gada, Detti Samanya Gada. Okay. Sila Samanya Gada means, living with the same sila morality, right? For lay people, for lay devotees, there are 5 precepts to practice, right? Panadipada Viramani, Adekadana Viramani, Kamesu Mejashara Viramani, Musawada Viramani, Surameria, Mejapama Jatana Viramani. There are 5 precepts for lay people. That means same sila, right? You live with same sila. That is also one of the principles. One of the principles we should follow, we should remember. If we follow this principle, our life will be peaceful, and we will live harmoniously. So, for the mass, we have 3 years, right? To live with 3 years. That means Sila Samanya Gada. That is also very important. Think about someone. Think about someone who is not trustworthy. Some people they are not trustworthy because we don't trust them because they always tell a lie, right? They always tell a lie. If they speak 10 words, 10 speech, it's difficult for us to believe, to trust 9 words. Yeah, some people are telling lies, just like a joke or anything else. How can we trust them? How can we trust
like that person, right? Yeah. So if we keep 5 precepts, we can trust them, right? You keep 5 precepts, you observe 5 precepts, so you don't tell a lie, right? You don't tell a lie. You never used rude words, right? You never gossip. Sometimes some people talk very sweetly in front of us, right? But when we turn back, they start to talk gossip, right? Actually, this is not good, right? It's not good. It's very important. It's also very important. Sila Samanya Gada. Yeah, in a family, sometimes sometimes in a family, there may have a bad boy or a bad girl. Yeah. If a family has like that boy or girl, the family is always worrying about him or about her, right? In the morning, or when we come back from school, or when we come back from somewhere, our parents are worrying, living at home. Hey, what problem is he doing today? Yes, something like that. They are worried like that because of lack of this precept, right? Sila Samanya Gada. Yes, yesterday, we saw a news on Facebook, right? In Thailand, there was a student at school, right? Yeah, he shot he's a grade 9 student. He's only grade 9 student. Before he went to school, before he came to school, he shot his grandpa and grandma, and he took his grandma's gun. And he came to school, and he shoot teachers and students. I think 3 teachers and 2 students, I think. And his grandma and grandpa, altogether 9, I think. Many over 10 people injured, seriously injured. Right? Yeah, that means, we need Sila Samanya Gada. We should live with Sila, with same Sila, among family members or among friends, right? Jadi prinsip yang kelima, Sila Samanya Gata, yang artinya kita perlu hidup dengan moralitas. Jadi untuk umat rumah tangga seperti kita ada 5 sila, yaitu Pancasila yang harus kita laksanakan, dan jika bisa kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari, hidup kita itu akan penuh dengan kedamaian dan harmonis. Jadi untuk para biku sendiri, mereka memiliki silanya yang disebut dengan winaya. Jadi kalau misalnya seseorang itu tidak melaksanakan atau menerapkan sila dalam kehidupan mereka sehari-hari, ia bisa saja menjadi seseorang yang tidak bisa dipercaya karena dianggap selalu berbohong. Ibaratnya kalau yang mengucapkan 10 kata yang bisa dipercaya, yang bahkan 9 kata tersebut tidak bisa dipercaya sama sekali. Jadi sangat penting bagi kita untuk menjaga sila kita atau moralitas kita untuk tidak berbohong, tidak mengucapkan kata-kata yang kasar ataupun bergosip. Bayangkan jika misalnya dalam satu keluarga itu ada orang tua dan anaknya itu selalu tidak pernah melaksanakan sila dalam hidupnya.
orang tuanya pasti akan merasa sangat khawatir tentang keberadaan anaknya di luar sana, apa yang sudah ia lakukan. Bahkan kemarin kata Zainal, beliau melihat ada berita di Thailand tentang seorang anak yang sebenarnya masih termasuk anak remaja yang sekolah masih di level kelas 9, dan entah bagaimana ia sebelum pergi ke sekolah ia mengambil senjata senapan dan menembaki kedua kakek dan neneknya. Lalu ia pergi ke sekolah dan juga melepaskan tembakan ke kalau tidak salah katanya 3 guru dan juga murid-murid yang lainnya, dan membuat banyak orang terluka dalam kejadian tersebut. Jadi di sini sangat penting bagi kita untuk menerapkan atau menjaga moralitas kita, yaitu sila samaniagata. Okay, so the last principle is Detti Samanyagata. Detti means view or understanding. So we live with same understanding. We live with same view, right? That means that how can I say? Sometimes even in a family, if you have same view on politics, it's okay, right? If you have not the same view on politics, that starts to problem, right? It starts to problem, right? Something like that. It's very important to have same view, same understanding. Now we are Buddhists, right? We are Buddhists. We have same direction. We have same view. We have same view because we would like to liberate from all suffering, right? Our final goal is Nibbana, right? We have same direction. We have same view. I mean that. So we practice according to the Noble Eightfold Path, right? Something like that. That means Detti Samanyagata, right? So there are 6 principles: Metta, Kaya, Kamma, Metta, Vajikkamma, Metta, Mano Kamma, and Sadharana Bodhi, and Sila Samanyagata, Detti Samanyagata. 6 principles. These are 6 principles we always should remember, right? We always should remember. These 6 principles prevent conflict. These 6 principles can prevent problems, issues, right? And these 6 principles can create unity. These 6 principles can create harmony, right? You want a peaceful family. You want a peaceful workplace. You want a peaceful friendship. You want a stronger friendship. You want a warm friendship. Follow these principles. Practice these principles, right? Your life will be peaceful. Okay, I think we should stop here for today. May you all be peaceful. May you all be happy, healthy. Thank you so much. Thanks for your time.
keenam, prinsip yang keenam yaitu Dithi Samaniagata. Dithi yang dimaksud di sini adalah pandangan. Jadi pandangan di sini konteksnya adalah pandangan atau pemahaman yang sama. Jadi bahkan dalam satu keluarga sendiri, jika setiap anggota keluarga itu memiliki pemahaman atau pandangan yang sama, maka hal itu oke-oke saja. Tetapi kalau misalnya berbeda pandangan antara satu sama lain, itu akan bisa memicu permasalahan. Nah, kita sebagai seorang umat Buddha, kita itu memiliki arah dan tujuan dan pandangan yang sama, yaitu untuk terbebas dari penderitaan, untuk mencapai tujuan akhir mulia kita, yaitu Nibbana. Dan oleh karena itu kita tekun untuk berlatih sesuai ajaran Buddha untuk menerapkan jalan mulia berunsur 8. Jadi akhir kata saya ada 6 prinsip yang tadi yang sudah disebutkan, itu adalah 6 hal yang sangat penting yang harus kita terapkan dalam hidup kita, yang harus selalu kita ingat untuk menghindari konflik, untuk menghindari munculnya masalah, dan bisa menciptakan satu ruang yang harmonis dan juga menciptakan kehidupan yang damai. Jadi saya mendoakan semoga kita semua itu damai, bahagia, sehat. It's a little bit long. Can continue with question and answer? Ya, Ada yang bertanya gitu kan? Ya, continue. Oke. Maybe Tommy only give the add-on lah, tambahan for about the Rahula. Dia berharap dapat 10 nasihat dari seniornya yang menerimanya gitu. Di Rahula hope lah, wish if every day he got 10 advice from the senior, something like that. As far as I know, I think you said about Rahula wish. Yeah. He wished it will be better if I have 1,000 of teachers or 1,000 of masters who give me good advice. Sama. Yeah, he wishes like that. And then I would say, the master who give me good advice. Yeah. Many. I want many masters. Just like the sun in the ocean. In the ocean, you know, just like the sun, even one sun, one sun, one master. Yeah, as many as the sun in the ocean. I want master who give me advice, good advice. Sama, right? Yes. Yeah, he wishes like that. Yes. He's very humble, Yes. novice, humble person. Right. No matter how much he got many teachers, as the sun in the ocean, he is always willing to listen to the master, doctrine. Yes. His mind is always ready to receive all from all senior men. Yeah, very nice. Yes. Different from modern children. Yeah, They don't like. Yarula is
even though he was a Bodhisattva, but he always stayed with humble. Yes. And then, after the Buddha make a discipline not to stay with the nun in the same roof, right? Same building. Somebody that we monks cannot stay under the same roof. So after making that roof, Rahula cannot stay in the same building. That's why, when I read that story about Rahula, I feel so much. Rahula wanted to obey the Buddha's rule. That's why he wanted to avoid the monks' sin abadi. That's why he stayed in the twilight. He sleep. Yes. Well, yeah. He was Buddha's son. He never showed himself. Yeah? He stayed because if he stayed under the same roof with monks, because of him, other monks can get the apathy. That's why we want to avoid that condition. How big? Oh, no. Is that condition the Venerable Rahula is one of Arya or Sotapanna? Arahanta. That time is Arahant. Yeah, Arahanta. Rahula is Arahanta, not Sotapanna, Sagragami, Nagami. He attained all four states. Sotapanna also Sagragami, Nagami, Arahanta. He was the Arahant. In 7 years old. 7 years old. Yes. And then he pre-Nibbana, passed away. Not he no more in Tusita. Tusita down. Dewaram. Yeah. No, not he no more. He passed away. Rahula, 7 years old, he became Swadharana. After practicing for 7 years, he became Arahant. Meditation for 13 years. 13 years. Right. So 7 years Sotapanna. After 30 years Arahant. So 13. Yeah. 13 practice. So at the age of 20. At the age of 20, he became Arahant. The story of Manika was so sad because he has got 32 sons, and when they grew up, they are very strong. They are very strong soldiers. They became soldiers. Yeah. His father is General Siha. Namely, Siha. General Siha. And his sons are 32. So just like truth, just like one truth. Seperti pasukan serdadu gitu lah. One son has many soldiers behind them. So 32 sons and one general behind, and also many soldiers. So the king afraid of them. So they secretly, assassinated them. Yes. All, including General Siha and his all 32 sons. Only Malika. Only Malika left. Only Malika and 32 sons' wives, the wives of sons. Jadi Yes, they was killed.
they were all killed. Jadi Jenderal Siha They were ini all kan killed. maksudnya kan dia istrinya Malika. Malika ini melahirkan, tadi kan saya kayak Wisaka cuma 20 orang, Iya. sedangkan Malika ini 32 karena setiap kali melahirkan itu kembar. Jadi 16 kali melahirkan 32. Mereka juga maksudnya tumbuh besar menjadi seorang prajurit lah seperti bapaknya. Dan setiap kali jenderalnya itu si Jenderal Siha di depan, 32 kelompok maksudnya serdadu mereka itu di belakang gitu. Jadi mereka tuh satu kumpulan serdadu yang sangat kuat dan besar. Bahkan raja saja takut sama mereka. Lalu si raja ini diam-diam membuat satu plot itu untuk membunuh si jenderal ini beserta semua ke-32 pasukan mereka ini. Jadi yang tertinggal tuh hanya si Malika dan menantunya. Berarti istri dari yang tadi sudah terbunuh itu. Yes, you know, when they were being killed, Malika was serving the Sangha, offering the Sangha with food. Yeah, arranging. She was arranging with her daughter-in-laws, with her 32 daughter-in-laws. She got that bad news. She got a piece of paper with a message. Your husband and your 32 sons were killed in the front line. So, but she kept that piece of paper in her cloak. But she kept on offering food, preparing food for the Sanghas. So at that time, one of a maid accidentally broke a pot of Buddha's jogging, and then Batter. a pot of batter, broke. So at that time, one of the men told Malika, "Oh, begini means sister, sister. The pot was broke. So that means that the nature of the ten, that's the nature of the ten, which is broken. So at that time, Malika put her message. One day, I could not shake my heart, my body, because of this news. That my husband and 32 sons were killed. So why can I say they're broken? What can I be shaken for this broken metaphor? Yeah. He said to the man. Breaking the apple is very small thing. Yeah, very small compared to his family broken. He got the letter which all family member was killed. So that's why she didn't shake heart. Yeah. She's stable. She's very stable. You know, according to Sayadaw taught, Marana Nosati. Yeah. And then she's a good habit of Marana Nosati. So she's stable at any time. At like this serious situation, she couldn't shake. She didn't shake. Jadi waktu itu kan si jenderal ini, berarti ayahnya ini beserta 32 putranya itu semua terbunuh di garis depan. Jadi ada misalnya seperti satu orang yang meniti pesan, pada saat itu posisi Malika dengan ke-32 menantunya itu sedang melayani sangka untuk memberikan dana makan, dan ada satu orang yang ada seorang
maksudnya pekerja yang menitipkan pesan berupa secari kertas kepada Malika untuk mengatakan bahwa suami A dan beserta ke-32 putranya itu sudah meninggal. Sesudah membacanya, dia sama sekali tidak terguncang. Dia malah melipat kertas tersebut, memasukkan ke dalam bajunya. Lalu masih terus melayani para biku sangga, dan entah bagaimana ada pekerja yang lain tiba-tiba menjatuhkan satu periuk dari mentega. Dan waktu jatuh, si salah satu biku di sana mengatakan kepada Malika, "Oh, sister, kamu jangan bersedih ya, itu memang adalah sifat alami dari sesuatu ya, itu kan tidak kekal, ibaratnya gitulah." Lalu si Malika menjawab kepada biku tersebut, mengeluarkan secari kertas yang tadi disampaikan kepadanya. "Oh, biku," katanya, "jangankan sepot mentega yang jatuh ini tidak mungkin akan bisa mengguncangkan hati saya. Bahkan kertas yang berisi berita tentang kematian suami dan ke-32 anak saya itu juga tidak mengguncangkan hati saya. Saya masih tetap, maksudnya pikirannya itu tetap kokoh dan teguh gitu." Jadi tadi disebutkan oleh saya kaitannya dengan Dhammatok yang minggu lalu, bahwa si Malika ini adalah seseorang yang selalu setiap harinya itu merenungkan atau berlatih Mahanussati. Jadi pada saat dia betul-betul bertemu dengan situasi yang serius seperti ini, di mana anggota keluarganya semua meninggal, dia juga sama sekali tidak terguncang batinnya. Malika is Sobatama or something. At that time, I think he was stayed in Purujana. Yeah. Well, we face like this situation. Very sure. How can we overcome? How can we overcome? Cannot stop. Like Patajara. This make us to be that. Patajara did not prepare our mind before she faced that situation. Malika already prepared her mind with another so different. Tidak mau lagi dengan sudah arahat, biar still dia. Iya tak? Bisa sudah. We must always say all people like this. If you practice vipassana meditation, where you have enough the condition of the samadhi, you can accept any condition. You can accept good or bad, not shaking your heart. Without experience or practicing vipassana meditation, we cannot stand ourselves. Yeah, right. Jadi bagi pelatih vipassana itu akan mempersiapkan hati kita itu ya, baik ataupun buruk itu tidak akan bisa menggoyahkan batin kita. Vipassana can make us to be stable, to calm, can pass every situation easily. Jadi latihan meditasi itu akan membuat batin Anda itu menjadi stabil, terkendali dan tenang untuk menghadapi situasi apapun yang akan Anda hadapi.